ওয়াও অস্থির রাহাত কার্বন ফাইবার ভাই এটাই সেরা এটাই না এত হালকা এত লাইট ভাই রে ভাই মাথায় তো মনে হয় কিছু পড়েই নাই মনে হচ্ছে যে মাথাটা হাওয়ার মধ্যে ভাসতেছে কার্বন ফাইবার এটাই নিতে হবে এটাই কিনতে হবে এটা ছাড়া কোনো হেলমেট দিয়ে হবে না বাট আপনি তো এইসব জিনিস আমার এখানে পাবেন না সো লেটস স্টার্ট দিস হেলমেট রিভিউ অল ওভার অ্যাগেন ছোটবেলায় ড্রাগন জিনিসটা চিনেছি ড্রাগন বল জি দেখে অ্যান্ড বিফোর ইউ রাইট ইন দ্য কমেন্ট সেকশন ভাই আমিও গডজিলা দেখছি ভাই গডজিলা ইজ আ ডাইনোসর But at the end of the day, there's nothing real about them. So let's find out what's real about the LS2 Dragon. I don't wanna lose my mind. I don't wanna lose myself. Tell me if I crossed the line. I ain't tryna hurt myself. Didn't wanna call your name. Only got myself to blame. Oh yeah. Hear my well, my mind. Always running out of time. My love, my heart. You're the only kryptonite. I'll wait for you. Still I wait for you. It's a sports touring carbon helmet with a very interesting character. But let's talk about the safety first. Dropping in 3, 2, 1. অ্যাজ আ ম্যাটেরিয়াল এখানে 6K কার্বন দেওয়া হয়েছে এই 6K শুনে আপনার ল্যাপটপ বা ফোনের ডিসপ্লে রেজুলেশনের কথা মনে পড়তে পারে বাট দ্যাট কে ইজ মোর ইন্টারেস্টিং কার্বন ফাইবার টিপিক্যালি কামস ইন আ ফর্ম অফ আ ফ্যাব্রিক যেটা ফাইবারের স্ট্রিং বা টো থেকে বোনা হয় অ্যান্ড একটা টোতে যত হাজার ফাইবারের স্ট্র্যান্ডস থাকবে ঠিক তত কে ম্যাটেরিয়াল হবে যেমন 6K কার্বনের একটা সিঙ্গেল টোতে 6000 ফাইবারের স্ট্র্যান্ডস আছে আর সলিড কার্বনের সাথে সাথে ফোর্সড কার্বনও আছে The Dragon has EC 22.06 certification, reinforced strap, double D ring, multi-density EPS. And a secure but easy to use Visor lock. Just to keep you safe. কিন্তু সেফটি যদি ভিজুয়ালাইজ করা যায় তাহলে কেমন হয় Let's find out. And that's why we decided to test helmets using our own standard. Introducing the Q standards. Yeah, trendsetter, whoa, league of my own, it don't get better. No, read what I wrote, I'm a bestseller. Yeah, reach for my goals, hit it dead center. In this standard, we'll judge a safety gear in 3 categories. শুধুমাত্র হেলমেটের ক্ষেত্রে there will be 4. যেহেতু এই স্ট্যান্ডার্ডটা আমরা জাস্ট শুরু করেছি তাই সময়ের সাথে সাথে কিছু ইমপ্রুভমেন্ট তো আসবেই ঠিক করে কাজ করো Carbon fiber material and EC 22.06 says a lot about this helmet. আমরা এই স্ট্যান্ডার্ডে ড্রপ টেস্টিং করব না কাজ EC 22.06 এর ড্রপ টেস্টিং ক্রাইটেরিয়া এতটাই স্ট্রিক্ট আমাদের আসলে বাজেট নাই 17টা ইম্প্যাক্ট পয়েন্টস 4টা ডিফারেন্ট ক্রাইটেরিয়াতে ড্রপ ম্যানুফ্যাকচারারদের খুব একটা কস্ট কাটিং এর সুযোগ দেয় না যেখানে আগের স্ট্যান্ডার্ডে 5টা ইম্প্যাক্ট পয়েন্টস এন্ড একটা ক্রাইটেরিয়াতে ড্রপ করেই খালাস যদিও this helmet has 4-star sharp rating and after this Dragon এর impact protection নিয়ে আমার খুব একটা আসলে ডাউট নেই The Dragon comes with double D ring which is one of the safest fastening system for motorcycle helmets. So let's find out if this strap stays functional under load. But before testing the double D ring, let's try at the basic but shosta at the DOT helmeter normal buckle system. For this experiment আমরা 10 কিলোগ্রামের ওয়েট অ্যাটাচ করে প্রায় 0.75 মিটার উপর থেকে ছেড়ে দিচ্ছি Normal buckle system completely failed. And now let's find out 0.75 meter থেকে drop করার পরে how this buckle will perform. Drop! And if you look at this strap তাহলে বুঝবেন যে কি পরিমাণ লোড এই buckle সিস্টেমটার উপর পড়েছে. So as far as I'm concerned, the buckle system of the Dragon is getting a solid 5 out of 5. LS2's effort to maximize the utilization of carbon fiber is visible all across the helmet. আমাদের scoring এ material পেয়েছে 4.5 out of 5. But before we jump to conclusion on impact protection, I always wanted to do this.
ভাইয়া ডু ইট। কার্বন ফাইবার এই হেলমেটটার আউটার পার্টটা কভার করে আছে ঠিকই, বাট দিস ওয়েল ডিজাইনড মাল্টি ডেন্সিটি ইপিএস ইজ রেসপন্সিবল ফর অ্যাবসর্বিং মোস্ট অফ দ্য ইম্প্যাক্ট। 22.06 স্ট্যান্ডার্ডের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ক্রাইটেরিয়া হলো রোটেশনাল ইম্প্যাক্ট, because that's directly responsible for brain injury. And to reduce brain injury, LS2 developed something called AREM or AREM, Advanced Rotational Energy Management. আর এই মাথামোটা ব্রেনটার মতো আমাদের ব্রেনও cerebrospinal fluid থাকে, যার অনেকগুলো পারপাসের মধ্যে একটা হলো to balance the weight of the brain and help it float. With the help of shell, EPS and liner, accidental সময় AREM মাথাটাকে কিছুটা মুভ করতে দেয় inside the helmet, and that helps to reduce significant amount of rotational impact. আর ফাইনালি পোস্ট ক্র্যাশ সেফটির জন্য আছে EQRS, Emergency Quick Release System. So safety তে আমরা ম্যাটেরিয়ালের জন্য দিচ্ছি 4.5 out of 5. For impact we are giving it 4. For retention it's getting 5 out of 5, and for post crash safety it's 5 out of 5. And the final score for safety is 4.6 out of 5. যদিও মানুষের উচিত সেফটি দেখে একটা হেলমেট কেনা, কিন্তু মানুষ আসলে আমাদের সেকেন্ড ক্রাইটেরিয়াটাকে বেশি প্রায়োরিটাইজ করে। ভাই আপনার ওয়েট কত? সরি, হেলমেটের ওয়েট কত? আসেন আমার সাথে। 1450 grams is an average weight of a good sports touring helmet. But we judge a helmet not by its weight, but by its weight distribution. And Dragon feels like a very well-balanced helmet. And that's why for weight distribution it's getting a solid 4.75 out of 5. হেলমেটটার ফিটিংটাও কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং, because it's race fit. The shape of the shell is intermediate oval and the shell comes in 3 different sizes. কিন্তু এত কিছু পরেও the padding plays one of the most important role when it comes to comfort. It's made out of laser cut foam and X-static silver liner fabric. আর দুই পাশে চিক প্যাডস একটা সিঙ্গেল পিস প্যাডিং হিসেবেই আসে। But let's be real for a second. This X-static silver liner fabric or something, it's not a gimmick. The padding feels extremely good on my cheeks. And the Dragon comes with communicator pockets, and good communicator pocket means your ear stays comfortable. LS2 তাদের রিসেন্ট হেলমেট লাইনআপে তাদের নিজস্ব কমিউনিকেটর স্পেকট্রাম ইনস্টল করার আলাদাভাবে অপশন দিয়েছে। LS2 Spectrum is a collaboration between LS2 and Midland. Well, I think we are done with the comfort category, and weight distribution it's 4.75, shell 4.5 out of 5, fitting and liner 4.75. Our intercom fitting it's 5 out of 5. Next segmenটে যাওয়ার আগে চলেন একটু বাতাস খেয়ে আসি। কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আছে, মানুষ হেলমেটের ভেন্ট থেকে কতটুকু বাতাস এক্সপেক্ট করে? Maybe এতটুকু। এই অফ করো। But let's be logical for a minute. Testing methods should be controlled, like a wind tunnel. ফার্স্টে আমরা উইন্ড টানেলে ভেন্টিলেশন টেস্ট করবো, এন্ড তার জন্য আমরা দুইটা প্যারামিটারস চেক করব। একটা হচ্ছে ভেন্ট ক্লোজড অবস্থায় এবং ভেন্ট ওপেন অবস্থায় হেলমেটের ইন্টারনাল টেম্পারেচার যদি 70 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে 35 ডিগ্রি সেলসিয়াসে নামতে কতক্ষণ সময় লাগে। And inside the test section we are getting about 59 to 60 km/h wind speed. ভেন্ট খোলা থাকা হেলমেটটা অলরেডি 35 ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে গিয়েছে, এখন আর ইট সিমস লাইক আমাদের ভেন্ট ক্লোজ থাকা হেলমেটটার থেকে 1 মিনিট 3 সেকেন্ড আগেই আমাদের ভেন্ট ওপেন থাকা হেলমেটটা 35 ডিগ্রি সেলসিয়াস রিচ করেছে। এখন ডেটা ড্রিভেন টেস্ট ছাড়াও ডে টু ডে লাইফে আমি যেহেতু হেলমেটটা বেশ কিছুদিন ধরে ইউজ করছি, দ্য ভেন্টিলেশন ফিলস ভেরি নাইস অ্যান্ড ইট ওয়ার্কস ইন দিস হট স্টিকি ওয়েদার।
and the airflow earned 4.25 out of 5. And the Dragon is going inside the wind tunnel one last time to find out হেলমেটের ভিতরে নয়েজ আইসোলেশন কেমন কাজ করে। তার মানে হচ্ছে হেলমেটের বাহিরের সাউন্ডের লেভেলটা কত থাকে আর হেলমেটের ভিতরে আপনার কানের পাশে নয়েজ লেভেল কতটুকু থাকবে। উইন্ড টানেলের ফ্যানটা যখন অন ছিল, we recorded approximately 113 decibel outside the helmet inside the test chamber, and at the same time হেলমেটের ভিতরে কানের পাশে the noise was around 88.8 decibel, and the significant difference is visible, so the noise isolation is getting a solid 5 out of 5. Gentlemen, congratulations. Dragon is everything we have come to expect from a good certified helmet. And now if you'll just follow me, we have one more test to administer, an eye exam. বক্সে একটা ক্লিয়ার, একটা ডার্ক ভাইজর and pin lock 120 দেওয়া আছে, and there's a drop down sun visor. This is my personal opinion, but I think I have seen better sun visor than this one. But still, it's a very good sun visor and it works perfectly well. For that, quality-wise, on my scale, it's getting 4 out of 5. As a clear visor, this is optically corrected class 1. মানে ভাইজর হিসাবে এটা হাইয়েস্ট কোয়ালিটির ভাইজর means there will be no distortion. And since it's ECE 22.06 certified, this visor is shatterproof. এছাড়াও you can adjust the visor in 3 steps, আর ভাইজরটা খুব ইজিলি রিমুভ এন্ড ইনস্টল করা যায়। Finally, visor clarity তে পাচ্ছে 5 out of 5, the ratchet system is getting 4.5 out of 5, the lock is getting 4.5 out of 5, and the sun visor is getting 4 out of 5. তাহলে the Q standards এর ফাইনাল স্কোর দাঁড়াচ্ছে সেফটিতে 4.6, কমফোর্টে 4.75, ভেন্টিলেশনে 4.6, and finally visor is getting 4.5 out of 5. Typically আমি গিয়ারসের ইম্পোর্টার নিয়ে কথা বলি না, বাট আই লাভড দ্য ড্রাগন অ্যান্ড LS2 অফিসিয়াল ইম্পোর্টার ইজ আজিজ অটো। বাট আপনি আজিজ অটো ছাড়াও রেডলাইনার্স বিডি থেকেও LS2 সব প্রোডাক্ট পেতে পারেন, বিকজ রেডলাইনার্স বিডি ইজ দ্য সেলস পয়েন্ট অফ অফিসিয়াল LS2 products. Pretty much done with the video, but I just want you to know that Q standards don't hold the right to certify anything. This was developed for fun and educational purpose, but if you try to copy our testing methods, that will be considered as copyright infringement. So don't be a dum-dum. Well, I think a video থেকে আর কিছু না শিখলেও you got to know that Godzilla is not a dragon. The LS2 Dragon may not be as cool as the mythical creature Dragon. After seeing all the test results, এতটুকু বলতে পারি the LS2 Dragon will be on our recommendation list as a mid-range good carbon helmet. But you know what's cool? The Q standards. Assalamu alaikum. I'll be taking the hearts that you're breaking and putting them in a jar. So when you're 60-year-old and you're dizzy, they'll tell you who you are. 'Cause you've got something that everybody wants.